Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. As mentioned in the previous lesson, we'll be doing conjugation of irregular verbs in this lesson. Lektion 15. Verbkonjugation Teil 3. Unregelmäßige Verben. The learning objectives of this lesson are learning verb conjugations in present tense, followed by conjugation of irregular verbs, finally an exercise. Verbkonjugation im Präsens. While conjugating a verb, you have to remember that you take the Verbstamm plus the ending. For irregular verbs, the Verbstamm changes while conjugating with du and sie. The Endung depends on whether it's singular or plural and the person. The conjugation of a verb in presence. This depends on whether it's singular or plural, or whether it's erste Person, zweite Person, or dritte Person. This table is the same as for the regular verbs. We did this in the previous lesson. The only difference is in the conjugation of zweite Person du and in the dritte Person sie and es. In these two cases, the Verbstamm changes. These changes in the Verbstamm are basically a change in the vowel. Vokalwechsel. Here are the changes in the vowel that occur for irregular verbs. The E changes to either I or IE. For example, sprechen, du sprichst. Here, the E changes to I. Lesen, du liest. Here, the E changes to IE. In the next two cases, notice the change in the sound. Laufen, du läufst. Fahren, du fährst. In the last case, the I changes to EI. For example, wissen, du weißt. Let's take the first case where the E changes to I and conjugate some verbs. Don't forget to repeat after me. The first verb is sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Sie sprechen. Sie, es spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. The next verb is nehmen. Ich nehme. Du nimmst. Sie nehmen. Sie, es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Sie nehmen. As already mentioned, the conjugation for sie, wir, sie, and sie is the same as the infinitive form. The next verb is treffen. Ich treffe. Du triffst. Sie treffen. Sie, es trifft. Wir treffen. Ihr trefft. Sie treffen. Sie treffen. The next verb following the same rule is geben. Ich
gebe, du gibst, sie geben, sie es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben. Another important verb is essen. Ich esse, du isst, sie essen, sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen, sie essen. The next verb is helfen. Ich helfe, du hilfst, sie helfen, sie es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen, sie helfen. The next category is where the E changes to IE. Let's take an example to understand this. The verb is lesen. Ich lese, du liest, sie lesen, sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. The next verb is sehen. Ich sehe, du siehst, sie sehen, sie es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen, sie sehen. In the third category, the AU changes to A umlaut with U. Whenever A umlaut and U are together, the sound is OI. Let's see in the case of laufen. Ich laufe, du läufst, sie laufen, sie es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen, sie laufen. In the next category, the A changes to A umlaut. Let's look at this with an example. The verb is fahren. Ich fahre, du fährst, sie fahren, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. The next verb is schlafen. Ich schlafe, du schläfst, sie schlafen, sie es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen, sie schlafen. Don't let these tables scare you. As mentioned before, the best way to learn these conjugations is listen to me and repeat.
The next verb is waschen. Ich wasche, du wäschst, sie waschen, sie es wäscht, wir waschen, ihr wascht, sie waschen, sie waschen. Now comes the last category of Verben mit Vokalwechsel. Here, the I changes to EI. And the verb is wissen. This is a special verb. Here, the changes in the vocal happen not only with du and sie es, but also with ich. You can see this in the table. So, let's conjugate. Ich weiß, du weißt, sie wissen, sie es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen, sie wissen. Now let's do an exercise to understand how much of these conjugations you've picked up. Übung. You have to fill in the blank with a conjugated verb. In the first sentence, the verb is fahren. My subject is du, so the answer would be fährst du nach Berlin? In the next sentence, the verb is essen and the subject is du. So, what would be the answer? Yes, the answer would be was isst du zu Mittag? In the third sentence, my verb is sprechen and the subject is er. So the answer is spricht Deutsch und Spanisch. In the next sentence, the verb is laufen and the subject is ich. Well, this one is pretty simple. The answer is ich laufe gern am Wochenende. So coming to the last sentence, the verb here is lesen and my subject is Sabine. Dritte Person Singular. And the answer is Sabine liest gern Bücher. Great job everyone! If you've reached till here, you can understand the difference between regular and irregular verbs. And you can also conjugate them. Very good! Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give me a thumbs up and share it with others. Don't forget to subscribe to my channel for more videos. Auf Wiedersehen! Tschüss!